Hello, dear students. So here on the screen, you are looking at Fyodor Dostoevsky. In Introduction to Literary Studies 2, we have got a story by Dostoevsky titled An Honest Thief. Now, അതിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യം നമ്മൾ first of all you have to know about Dostoevsky. You might have heard of Dostoevsky in some context, but anyway, here I have got a very short introduction for you. Basically, you have to know that Dostoevsky was a Russian novelist. He was born in 1821 and he died in 1881. Apart from being a novelist, he was also a short story writer. He was an essayist, journalist, and a philosopher. Now, പലപ്പോഴും നമ്മൾ ദോസ്തോവ്സ്കിയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒരുപക്ഷെ സാഹിത്യത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സമഗ്രമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ മനഃശാസ്ത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ചിന്തകളെ കഥകളിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആരെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുക, ദോസ്തോവ്സ്കിയെ പറ്റി സംസാരിക്കുക. അതായത് പലപ്പോഴും മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ആര് കഥകൾ എഴുതിയിരുന്നത്, ദോസ്തോവ്സ്കി കഥകൾ എഴുതിയിരുന്നത്. And that is why we say that Dostoevsky's literary work explore human psychology, especially in the troubled political, social and spiritual atmosphere of the 19th century Russia. Obviously നമ്മൾക്കറിയാം ദോസ്തോവ്സ്കി ജീവിച്ചിരുന്നത് 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ്. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കലുഷിതമായിട്ടുള്ള റഷ്യയിലെ സാമൂഹിക, രാഷ്ട്രീയ, ആത്മീയ, മതപരമായിട്ടുള്ള ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തത്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകൾ എഴുതിയത്. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ് സ്റ്റോറീസ് ആസ് വെൽ ആസ് നോവൽസ് എക്സ്പ്ലോർ human psychology. And most of his works engage political, social and religious themes. His most acclaimed works are നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ക്രൈം ആൻഡ് പണിഷ്മെൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഹി ഈസ് റിമെമ്പേർഡ് ഫോർ അതർ ഗ്രേറ്റ് വർക്ക്സ് ലൈക്ക് ദ ഇഡിയറ്റ്, ഡീമൺസ് ആൻഡ് ദ ബ്രദേഴ്സ് കാരമസോവ്. ഈ വർക്ക്സൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ദോസ്തോവ്സ്കിയുടെ ക്ലാസിക്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. Dostoevsky's contribution to literature consists of 11 novels, 3 novellas, 17 short stories and numerous other works. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാഹിത്യത്തിനുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പരിശോധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can come across 11 novels, there are 3 novellas, he has also written 17 short stories and also numerous other articles related to philosophy and literature. Many literary critics rate him as one of the greatest psychologists in world literature. വിശ്വസാഹിത്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ ഒരാളായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും നിരൂപകരാരെ കാണുന്നത്, ദോസ്തോവ്സ്കിയെ കാണുന്നത്. His 1864 novella Notes from Underground is considered to be one of the first works of existentialist literature. അദ്ദേഹം 1864 എഴുതിയ ഒരു നോവലുണ്ട്, അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ നോട്ട്സ് ഫ്രം അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് എന്നാണ്. ഇതിനെ പലപ്പോഴും നിരൂപകർ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലിസ്റ്റ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആദ്യകാല സാഹിത്യകൃതിയായിട്ടാണ് എന്തിനെ കണക്കാക്കുന്നത്, നോട്ട്സ് ഫ്രം അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. എന്താണ് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലിസ്റ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലിസം ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ലിറ്ററേച്ചറാണ് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലിസ്റ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ. എന്താണ് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലിസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ യാഥാസ്ഥിതികമായിട്ടുള്ള പച്ചയായിട്ടുള്ള ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന തത്വശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു വിഭാഗമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലിസം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ പച്ചയായിട്ടുള്ള ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും പ്രതിപാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആശയങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലിസം എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടുതലായിട്ട് അതിലേക്ക് തൽക്കാലം വരേണ്ടതായിട്ടില്ല. എനിവേ മനസ്സിലാക്കുക, ആദ്യകാല എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലിസ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ തിങ്കേഴ്സിൽ ഒരാളായിരുന്നു ആര്, ഫിയോഡോർ ദോസ്തോവ്സ്കി. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം 17 ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയാണ് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാൻ തന്നിട്ടുള്ള ആൻ ഓണസ്റ്റ് തീഫ് എന്ന് പറയുന്ന കഥ. കഥയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ദർ ആർ ഓൺലി 4 characters in the short story. The first character is the unnamed narrator. The second one is a servant woman, an old woman called Agrafena. Agrafena is the narrator's servant. And then there is an old soldier called Astafy Ivanovich, and then there is a poor old drunkard called Emelian Ilyich.
ഇത്രയും പേരാണ് നമ്മളുടെ കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ. ഓക്കെ, നൗ നെക്സ്റ്റ് ഈ കഥയെ പറ്റിയിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ നറേറ്റീവ് സ്റ്റൈലാണ്. ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരാം. കമൻറ്റ് ഓൺ ദ നറേറ്റീവ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ആൻ ഓണസ്റ്റ് തീഫ്. നൗ ആൻ ഓണസ്റ്റ് തീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രെയിം നറേറ്റീവ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രെയിം സ്റ്റോറിയാണ്. നൗ എന്താണ് ഒരു ഫ്രെയിം നറേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രെയിം സ്റ്റോറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എ സ്റ്റോറി വിത്തിൻ എ സ്റ്റോറി. ഒരു കഥയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾക്ക് മറ്റൊരു കഥ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പം ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളോട് കഥ ആദ്യം നറേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് നറേറ്ററാണ്. ഓക്കെ, അൺനെയിംഡ് ആയിട്ടുള്ള നറേറ്ററാണ് നമ്മളോട് ആദ്യം സംസാരിക്കുന്നത്. നാം സംസാരിച്ച് അദ്ദേഹം അസ്റ്റാഫി ഇവാനോവിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് വരും. ദെൻ പിന്നീട് അസ്റ്റാഫി ഇവാനോവിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കഥയാണ് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ there are dual narrators. രണ്ട് നറേറ്റർ ഉണ്ട്. അൺനെയിംഡ് നറേറ്റർ ആണ് ഔട്ടർ സ്റ്റോറി പറയുന്നത്. ദെൻ ഇൻസൈഡ് മറ്റൊരു കഥയ്ക്കകത്തുണ്ട്. ആ കഥ നറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? അസ്റ്റാഫി ഇവാനോവിച്ച് ആണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു കഥയ്ക്കകത്ത് മറ്റൊരു കഥ പറയുന്ന രീതിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഫ്രെയിം നറേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആൻ ഓണസ്റ്റ് തീഫ് ഈസ് എ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി റിട്ടൺ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ഫ്രെയിം നറേറ്റീവ്. ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് there is a story within the story where the unnamed narrator begins to narrate the outer story containing the inner core story narrated by Astafi Ivanovich. മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. Now ഒന്നുകൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം സപ്പോസ് ഞാനൊരു കഥ പറയുകയാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളോട് ഞാനൊരു കഥ പറയുകയാണ്. ആ കഥ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് ഒരു കഥാപാത്രം കടന്നു വരുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ ആ കഥാപാത്രം എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കഥയാണ് പിന്നീട് മുന്നോട്ട് കഥയെ കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഫ്രെയിം നറേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഫ്രെയിം നറേറ്റീവിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ചോസറിൻ്റെ കാൻറ്റർബറി ടെയിൽസിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഓക്കെ, ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്കാണ് ജെഫ്രി ചോസർ എഴുതിയ കാൻറ്റർബറി ടെയിൽസ്. കാൻറ്റർബറി ടെയിൽസ് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കൂട്ടം തീർത്ഥാടകർ ഒരു യാത്ര പോകുന്നതാണ് നറേറ്റർ പറയുന്നത്. പിന്നീട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആ യാത്ര പോകുന്ന ഓരോരുത്തരും ഓരോ കഥകൾ പറയുകയാണ്. സോ കഥയ്ക്കകത്ത് കഥകൾ വരുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഫ്രെയിം നറേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ കഥയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാകും. യു ക്യാൻ സീ ഹൗ ദോസ്റ്റോയെവ്സ്കി's ആൻ ഓണസ്റ്റ് തീഫ് ഈസ് എ ഫ്രെയിം നറേറ്റീവ്. Now when the story begins, the unnamed narrator begins to tell us about his life conditions. ഓക്കെ, കഥ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ അൺനെയിംഡ് ആയിട്ടുള്ള നറേറ്റർ നമ്മളോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ പറ്റി പറയുകയാണ്. We come to know that he is a bachelor, possibly a middle-aged man, a young man, and he is living alone. He says that he is living like a hermit. Hermit എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ എന്താ മഹർഷിമാരൊക്കെ ഇല്ലേ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെർമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹി സേസ് ദാറ്റ് ഹി ഈസ് എ ബാച്ചുലർ, ഹി ഈസ് ലിവിങ് അലോൺ, ആൻഡ് ഹി ഇൻഫോംസ് us that he has been living alone for a long time, and he is living in a bachelor's apartment. Bachelor's apartment എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ലോഡ്ജ് എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ, അത് തന്നെയാണ്. ബാച്ചിലേഴ്സിന് താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിനെയാണ് ബാച്ചിലേഴ്സ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഹി ഇൻഫോംസ് us that apart from himself there is one other person living along with him, and it is none other than Agrafena, an old woman, and she is his servant. Now Agrafena cooks for him and looks after his affairs. Okay, now he begins to tell us about Agrafena. He says that Agrafena is a quiet woman. He also says that she is an unintelligent woman. പ്രത്യേകിച്ച് വിശേഷ ബുദ്ധിയൊന്നുമില്ല, ഒരു വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് അഗ്രഫെന. But Agrafena has got a problem. The problem is this: if she ever gets some sort of an idea in her head, okay, she would begin to pester the narrator until it is fulfilled or accepted by the narrator. അതായത് പൊതുവെ നിരുപദ്രവകാരിയാണ്, ഷീ ഈസ് ഹാംലെസ്. പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആശയം വരും. പലപ്പോഴും അത് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആശയമാണ്. അതുമായിട്ട് ആരുടെ അടുത്തേക്ക് വരും? നറേറ്ററിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരും. നറേറ്റർ അത് സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വരെ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന അഭിപ്രായം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഷീ വിൽ കീപ്പ് ഓൺ പെസ്റ്ററിങ് ഹിം. പെസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ മീൻസ് ശല്യപ്പെടുത്തുക. Okay, പക്ഷേ this happens very rarely, because basically most of the times Agrafena is a quiet woman and she rarely speaks with the narrator. Now one day Agrafena came to the narrator with one such idea.
The idea was this: close to their kitchen there was a small room, and she wanted to give that room out for rent. മനസ്സിലായോ? അതായത് അവരുടെ കിച്ചനോട് ചേർന്ന് വളരെ ചെറിയൊരു റൂമുണ്ട്, ആൻഡ് അഗ്രഫെന കെയിം അപ്പ് വിത്ത് ദിസ് ഐഡിയ ഓഫ് renting out that room. Now the narrator knew that it was a really small room. There was not enough space for somebody to put a bed or to take rest. But even though he knew that the room was really small, not good enough to be given out for rent, he didn't talk much. Okay, he didn't argue much, because arguing will not work with Agrafena. Because we have already seen that she has got this problem. If you argue with Agrafena, it will upset her, and if she is upset, that will affect her mood, and if her mood is bad, then it will eventually affect the food she cooks and also the other work she does. So it will make narrator's life really miserable. So ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് whenever Agrafena comes up with any sort of ideas, it was the narrator's practice, or it was a routine for the narrator to accept whatever she says. Okay, അഗ്രഫേനയുമായിട്ട് ആർഗ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആകെ കൂടെ അപ്സെറ്റ് ആകും, ആൻഡ് ദിസ് സോർട്ട് ഓഫ് ബാഡ് മൂഡ് ക്യാൻ ലാസ്റ്റ് ഫോർ മെനി വീക്സ്, and during all those weeks she will make bad food for the narrator, and she won't look after his clothes properly, so it will in turn affect his life altogether. So Agrafenയുടെ mood upset ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് what the narrator does is that he blindly accepts her proposal. He accepts her proposal to rent out that small room. And the very next day the lodger arrives. Lodger means the person who is going to take that room for rent. So already Agrafena ഇതെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ആരുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുന്നത്, നറേറ്ററിന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത്. So narrator knew that she must have been in conversation with somebody. He knew that somebody must be there. So the narrator didn't have to wait for long. The very next day the lodger arrives. Now the narrator at first was not at all willing to give that room out for rent, because he has been living alone for a long time, and he loves, in a way he is accustomed to that solitary existence. ആ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ജീവിതമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരാളാണ്, and he was suspicious of allowing strangers in his apartment. തീർത്തും അപരിചിതരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ തൻ്റെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് ആർക്ക് വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു, നറേറ്ററിന് വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. But even though he was suspicious at first of accommodating a stranger, it soon turns out that it becomes clear that the person who arrived, or the person who came to rent out their room, was in fact a very good man. It was none other than Astafy Ivanovich. Now Astafy Ivanovich was an old soldier, and what interests the narrator is that, being an old soldier, soldiers are always in the habit of telling stories, and this Astafy Ivanovich was nearly the same. He was capable of telling good stories. Now the narrator was someone who really loved hearing stories, and Astafy Ivanovich's arrival pleased him very much. Now he also comes to know that Astafy Ivanovich is someone who earns a bit of money doing tailoring. Okay, so basically he is a tailor, and whenever he sits to sew, or whenever he does sit to tailor clothes, he would in between tell stories. അതായത് തുണിയൊക്കെ തയ്ക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ എന്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. Okay, now narrator really loved his company. So one day while Astafy Ivanovich was sitting and doing his job, he was actually altering a coat for the narrator. Narratorന്റെ ഒരു കോട്ട് alter ചെയ്ത് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. And while he was doing this, a stranger came to the door, and neither the narrator nor Astafy Ivanovich nor Agrafena was also there. None of the three knew this man. Anyway, there was a stranger at the door. He came there, he stood there looking at the three for some time, and then what happened was that he immediately got into the room. He snatched the coat from the hands of Astafy Ivanovich and he ran away with it. Okay, നേരെ മുറിയിലേക്ക് വന്നു. അസ്റ്റഫി ഇവനോവിച്ചിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കോട്ട്
തട്ടിപ്പറിച്ച് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഒറ്റ ഓട്ടം വെച്ചു കൊടുത്തു. Now Astafy Ivanovich immediately followed this stranger. He followed the thief, and after 10 minutes he came back panting and sweating, but neither the coat nor the thief was there with him. ഒരു കള്ളന്റെ പുറകെ ഇറങ്ങി ഓടി ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കിതച്ച് വിയർത്താകെ നാശമായി ആര് തിരിച്ചു വന്നു? അസ്റ്റഫി ഇവനോവിച്ച് തിരിച്ചു വന്നു. പക്ഷെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്കും there was neither the coat or the thief with him. He couldn't catch the thief. Now even though it is the narrator who lost his possession, മുതൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത് നറേറ്ററിനാണെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ വിഷമം മുഴുവനും ആർക്കായിരുന്നു? Astafy Ivanovichinaയിരുന്നു. The narrator was willing to forget his loss, but Astafy Ivanovich was very much affected by the theft. What happened was that while in his job for the following days, he would often stop tailoring, he would often stop his job and would begin to talk about the lost coat. മനസ്സിലായോ? അതായത് നഷ്ടം സംഭവിച്ചത് നറേറ്ററിനാണെങ്കിലും വിഷമം മുഴുവനും ആർക്കായിരുന്നു? അസ്റ്റഫി ഇവനോവിച്ചിനായിരുന്നു. സോ അടുത്ത കുറേ ദിവസങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലി നിർത്തിയിട്ട് എന്തിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങും? ഈ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കോട്ടിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങും. Now one day while they were talking about the lost coat, the narrator and Astafy both began to talk about thieves and the act of theft. കള്ളന്മാരെ പറ്റിയും മോഷണങ്ങളെ പറ്റിയും ഒക്കെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. Now very soon becomes clear that both Astafy and the narrator shares the same sort of contempt for thieves. ഇവർ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ക്ലിയർ ആകുന്നത് അസ്റ്റാഫിക്കും നറേറ്ററിനും ഒരുപോലെ ആരെ ഇഷ്ടമല്ല? കള്ളന്മാരെ ഇഷ്ടമല്ല. എസ്പെഷ്യലി അസ്റ്റാഫി സെയ്സ് ദാറ്റ്, സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും, there is no vermin in the world worse than a thief. ഈ ലോകത്ത് കള്ളന്മാരെക്കാളും മോശമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കീടങ്ങളെയും നമ്മൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല എന്ന് ആര് പറയുന്നു? Astafy പറയുന്നു. And immediately the narrator agrees, because he also believes that the act of theft is the worst thing in the world. ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഹീനമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മോഷണമാണ്. because you are taking away somebody's possession, you are taking away somebody's earning, which means that you are taking away somebody's hard work and sweat. Okay, so theft, both of them consider the act of theft as something that is really worse. But while they are engaged in this conversation, Astafy says that not all thieves are the same. He says that there are thieves that are honest by nature. കള്ളന്മാർക്കിടയിൽ ചില പാവങ്ങളുമുണ്ട് എന്ന് ആര് പറയുന്നു? Astafy Ivanovich പറയുന്നു. And it is here he begins to narrate the story of an honest thief. ഇവിടെയാണ് കഥ എന്തായി മാറുന്നത്? ഒരു ഫ്രെയിം നറേറ്റീവ് ആയി മാറുന്നത്. because until now the narrator has been narrating his experience, his personal life. He was telling us about the way he met Astafy Ivanovich, and then he begins to talk about this particular incident in which a stranger came and ran away with his coat, and then very soon we come to a story that is told by Astafy Ivanovich. From here on, the rest of the story is narrated by Astafy Ivanovich, as he tells the narrator that among bad thieves there are also honest ones. Now Astafy is talking about an experience he had in the past. Now Astafy during those days was living very poorly. He was without a job. He was actually working as a butler. Butler എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വീടുകളിലെ അടുക്കള സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സെർവൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ബട്ട്ലർ എന്ന് പറയുന്നത്. Now Astafy was in fact working as a butler for a rich landlord. But he lost his job unfortunately because his master and his family moved out of their house for a vacation. Okay, so they moved out of their house for a long vacation, and as a result Astafy temporarily lost his job. But very soon he comes to know that his master died somewhere, and as a result of that, that temporary loss of job became a permanent one. So he was without earning, he was without a place to live, he was without an accommodation. And what Astafy does is that he begins to do tailoring works to sustain himself. Okay, അതായത് നിലനിൽപ്പിനായിട്ട് he begins to do tailoring, and he also rents out a small room in a lodge owned by an old nurse. ഒരു പഴയ നഴ്സിന്റെ ഓണർഷിപ്പിലുള്ള ഒരു ലോഡ്ജിൽ he rents out a small room, a really small room, and he begins to live somehow. Okay, he is not without any sort of earning. He
does tailoring work, but that does not earn him much money, and he has got a hard time. Now, during one of those days, while he was at a pub അറിയാലോ, a place where you can drink. So he was at a pub, and there, while Astafi Ivanovich was drinking, he happens to meet a very poor man. It becomes clear to him that the man is poor because of the kind of coat he was wearing. He was wearing a really worn out coat, a tattered coat. Tattered means ഈ കിഴുത്തൊക്കെ ഉള്ളതിനെയാണ് tattered എന്ന് പറയുന്നത്. He was wearing a really bad coat, and he also looked very unclean. And from these things, Astafi Ivanovich concludes that this man is really poor, and this man was there to beg someone to get a drink. ഓക്കെ, ആരോടെങ്കിലും യാചിച്ച് അല്പം മദ്യപിക്കാനായിട്ടാണ് ഈ മനുഷ്യൻ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. Now he approaches Astafi Ivanovich and begs him to buy a drink. Now Astafi Ivanovich feels a lot of sentiments for this poor man. Okay, and what happens is that he buys him a drink. They sit in the pub, they drink for some time, and now what happens is that as soon as Astafi Ivanovich leaves the pub, this man begins to follow him, and this man is named as Emelyan Ilyich. Now Emelyan Ilyich, from his appearance, from his mannerisms, becomes clear that he is a very poor man as well as a drunkard. Now the moment Astafi Ivanovich walks out of the pub, Emelyan Ilyich follows him, and he follows him just like a dog would follow a benefactor. അതായത് ഈ ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരാളുടെ പിന്നാലെ ഒരു പട്ടി എങ്ങനെയാണോ നടന്നു പോവുക, the same way Emelyan Ilyich began to follow Astafi Ivanovich. He followed him, and what happens is that he ends up at Astafi Ivanovich's apartment. Okay, so നടന്ന് അസ്റ്റഫി ഇവനോവിച്ചിന്റെ പുറകെ നടന്ന് അവസാനം എവിടെ വരെ നടന്നു? Astafi Ivanovich's apartment വരെ നടന്നു. And very soon Astafi Ivanovich realizes that this man is without an accommodation. This man is without a roof to shelter him. Now Astafi Ivanovich feels a lot of sentiments for this poor man, and he eventually agrees to accommodate Emelyan Ilyich in his apartment. So what happens from the following days is that Astafi Ivanovich would work, he would earn a bit of money, and with that money, that little money, he would not only sustain himself but would also help Emelyan Ivanovich. Okay, now Emelyan Ilyich. Now Astafi feels that he should somehow support this man. He realizes that Emelyan is someone who has lost everything from drinking. അതായത് മദ്യപാനത്തിലൂടെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ആര്? എമലിയാൻ. And he feels a kind of sentiments for him, and he begins to feel that he should somehow support this poor man. Now what happens is that even though Astafi feels this much of sentiments for him, even though he begins to support him, even though he begins to share his food and accommodation with Emelyan, it soon becomes clear to Astafi that he will not be able to support this man for a long time, because Emelyan was a terrible drunkard. Okay, so Emelyan would go out, and by evening he would come back, and by the time he returns, he will be terribly drunk. And it is very difficult to live along with such sort of a drunkard. And now what happens is that Astafi begins to think of some plan, or he begins to think of the ways by which he can avoid Emelyan Ilyich. അതായത് എമലിയാനെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിടാം എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. അസ്റ്റഫി ഇവനോവിച്ച് ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. Now പല പ്ലാനുകളും മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും what happens is that he cannot bring himself to do that. അയാളെ പറഞ്ഞു വിടാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല, because he feels some kind of a sentiments for him. He feels sorry for him, and he wants to help him. Now another idea comes to the head of Astafi Ivanovich. പെട്ടെന്ന് അസ്റ്റഫി ഇവനോവിച്ചിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് പുതിയൊരു ഐഡിയ കടന്നു വരുന്നു. And he begins to feel that he should look after Emelyan Ilyich just like
എ ഫാദർ വുഡ് ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ എ സൺ. എങ്ങനെയാണോ ഒരു അച്ഛൻ ഒരു മകനെ നോക്കുക അതേ രീതിയിൽ എമിലിയാനെ നോക്കാനായിട്ട് ആര് തീരുമാനിക്കുന്നു? എസ്റ്റഫി തീരുമാനിക്കുന്നു. ഹി ഡിസൈഡ്സ് ടു അഡ്വൈസ് എമിലിയാൻ ഇലിച്ച്. ഹി ഡിസൈഡ്സ് ടു പുൾ എമിലിയാൻ ഇലിച്ച് സം വേ ഔട്ട് ഓഫ് ഡ്രിങ്കിങ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇയാളുടെ മദ്യപാനം നിർത്താം എന്ന് ആര് ആലോചിക്കുന്നു? ആര് തീരുമാനിക്കുന്നു? എസ്റ്റഫി തീരുമാനിക്കുന്നു. നോട്ട് ഓൺലി ടു പുൾ ഹിം ഔട്ട് ഓഫ് ഡ്രിങ്കിങ് ബട്ട് ഓൾസോ ടു പ്ലേസ് ഹിം ഇൻ സം ഫോം ഓഫ് എ ജോബ്. ഏതെങ്കിലും ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടുത്തി, പ്രത്യേകിച്ചും താൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലി ടൈലറിംഗ് ആണ്, അതിലേക്ക് എമിലിയാനെ കൊണ്ടുവരാം, അയാളുടെ മദ്യപാനമൊക്കെ നിർത്താം, അയാളെ ഉപദേശിക്കാം എന്ന കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നു, എസ്റ്റഫി തീരുമാനിക്കുന്നു. ആൻഡ് വൺ ഡേ ഹി ബിഗിൻസ് ടു ടോക്ക് ടു എമിലിയാൻ അബൌട്ട് his idea. Okay, he tells him that he should quit drinking, and while he is engaged in this act of advising, Estaffi realizes that there is no hope, because he realizes that too much of drinking has already affected his brain, and it has affected his brain to such an extent that he cannot think or act properly or act with stability. അതായത് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടൊന്ന് ചിന്തിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കാനോ ഉള്ള കഴിവ് പോലും ആർക്കില്ല? എമിലിയാനില്ല. കുടിച്ച് അയാളുടെ ബുദ്ധിയും വിവേകവും എല്ലാം നശിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് ആര് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നു? എസ്റ്റഫി റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എസ്റ്റഫി ഒരു ഇയാളോട് ടൈലറിങ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കൂടെ എന്ന് പറയുന്നു. സോ അപ്പോൾ തന്നെ എമിലിയാൻ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു സൂചിയും ഒരു നൂലും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അത് കോർക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. മണിക്കൂറുകളോളം ശ്രമിച്ചിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല? ആ സൂചിയുടെ ആ പഴുതിലൂടെ ആ നൂല് കടത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല? എമിലിയാന് സാധിക്കുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ഈ കുടിയന്മാരുടെ ഒരു അവസ്ഥ അറിയാമല്ലോ. സോ he does not have any sense of stability, or he has lost his capability to do something. Okay, so എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കഴിവൊക്കെ നശിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു. Okay, he is actually a hopeless old drunkard. Now during this time, Estaffi has got tailoring as his profession, and during this time he has actually tailored a pair of breeches for a wealthy customer. Breeches എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ കുതിരപ്പുറത്തൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ധരിക്കുന്ന ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാൻസ് ആണ് breeches എന്ന് പറയുന്നത്. Now Estaffi in the meantime has tailored a pair of breeches for a wealthy man, but the day he sent this breeches to the rich man, he declined the piece of cloth because it was a misfit for him. അതായത് എസ്റ്റഫി തയ്ച്ച ഈ ബ്രീച്ചസ് ആ വെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റമറിന് അയച്ചു കൊടുത്തെങ്കിലും he sent it back because it was not fit for him. Now the only option for Estaffi was to sell it in some second hand shop. ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുക എന്നുള്ളതേ പിന്നീട് ഒരു മാർഗം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആൻഡ് Estaffi knew that since it was made of really good clothes and since it was tailored with perfection, it could earn him a good deal of money. Okay, അത്യാവശ്യം കുറച്ച് പൈസ ഇതൊരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഷോപ്പിൽ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ തനിക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ആർക്കറിയാമായിരുന്നു? എസ്റ്റഫിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. സോ what he did was that he put the breeches safely in a trunk. ട്രങ്ക് അറിയാലോ, നമ്മൾ ഈ പഴയ തകരപ്പെട്ടിയാണ് ട്രങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. Estaffi put that pair of breeches in the trunk and he made his mind to sell it in some second hand shop. And that evening when Estaffi came back after going out for something, it is not mentioned in the story anyway, he came back and he was looking for something in the trunk, and then it immediately came to his notice that the breeches was not there. അതായത് എന്തോ അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് തൻ്റെ ട്രങ്ക് തുറന്ന് അത് നോക്കുന്നതിനിടയിലാണ് Estaffi ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് that the pair of breeches were missing. Now he jumped out of the room. He went to that old nurse who owns the property. So he went to his house owner. He inquired her about his pair of breeches, and then the old woman says that she has not seen the breeches, and she also informs him that apart from Emilian, nobody else has come to his room. എമിലിയാൻ ഒഴിച്ച് മറ്റാരും എവിടേക്ക് വന്നിട്ടില്ല, ആ അപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആ ദിവസം വന്നിട്ടുമില്ല എന്ന് ആര് പറയുന്നു? ഈ ലാൻഡ് ലേഡി അല്ലെങ്കിൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഓണർ ആയിട്ടുള്ള ആ സ്ത്രീ പറയുന്നു. Okay, she says that she has no idea whatsoever in connection with the breaches, and she informs that nobody has been there except Emilian.
Now, narrator becomes suspicious of Emelian Ilyich. Now, you again have to know that in the meantime, uh, Astafy has developed so much affection for Emelian that he has already started to call Emelian as Emelianoushka. Aushka is a preface in Russian which is a term of respect and affection. Affection ഒക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായി ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഔഷ്ക എന്ന് പറയുന്ന റെസ്പെക്റ്റും അഫെക്ഷനും ഒക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടേം ആണ്. സോ എമലിയാനോ ഓൾറെഡി അസ്റ്റാഫി വിളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? എമലിയാനോഷ്ക എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് എമലിയാനോഷ്ക whom he has looked after for such a long time, taking such effort, must have stolen the breeches. ഈ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്കാണ് ആര് വരുന്നത്? അസ്റ്റാഫി ഇവനോവിച്ച് വരുന്നത്. കാരണം മറ്റാരും എവിടേക്ക് വന്നിട്ടില്ല, തൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. Now what happens is that late in the evening Emelian arrives, and when Astafy looks at Emelian Ilyich, he finds that Emelian is terribly drunk. Now he has drunk so badly, and it indicates that he has got money from somewhere, and he begins to suspect, and he inquires Emelian about the missing breeches, and Emelian says that he has not even touched the thing. ആ ഒരു സംഭവം താൻ കൈകൊണ്ട് തൊട്ടിട്ട് പോലുമില്ല എന്ന് ആര് പറയുന്നു? എമലിയാൻ പറയുന്നു. And there is no possibility of questioning him further because he is terribly drunk and he is terribly out of senses. Now, the disappearance of the breeches and Astafy's suspicion of Emelian strains their relationship. അതായത് ഈ ബ്രീച്ചസ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും അതുപോലെ തന്നെ അസ്റ്റാഫിക്ക് എമലിയാനെ കുറിച്ച് തോന്നുന്ന സംശയമൊക്കെ അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എന്തുണ്ടാക്കുന്നു? ചെറിയൊരു വിള്ളൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു. Now, Emelian knows that Astafy is suspicious of him. എമലിയാനും അറിയാം അസ്റ്റാഫിക്ക് തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സംശയമുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ആർക്കും അറിയാം, എമലിയാനും അറിയാം. സോ മുമ്പുള്ളതുപോലെ they do not talk to each other very much, and also Emelian spends most of the time away from Astafy. അസ്റ്റാഫിയുടെ കൺവെട്ടത്ത് വരാതിരിക്കാനാണ് കൂടുതൽ സമയം ആര് ശ്രമിക്കുന്നത്? എമലിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. So he will be out of the apartment for almost the entire time of the day, and he would only return very late at night. ഒരുപാട് വൈകിയേ ആര് തിരിച്ചു വരാറുള്ളൂ? എമലിയാൻ റൂമിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാറുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഈ ബ്രീച്ചസിനെ പറ്റിയിട്ട് അസ്റ്റാഫിക്ക് എമലിയാനെ പറ്റി തോന്നുന്ന സംശയം അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കുറച്ച് സ്ട്രെയിൻഡ് ആക്കുന്നു, കുറച്ച് വിള്ളലുകൾ ആ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ സംഭവിക്കുന്നു. നൗ ഇരുവരും എന്ത് ചെയ്യാറില്ല, അധികമായിട്ട് തമ്മിൽ സംസാരിക്കാറില്ല. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം അസ്റ്റാഫി വുഡ് ലുക്ക് അറ്റ് എമലിയാൻ വിത്ത് എ ലോട്ട് ഓഫ് സസ്പിഷൻ. എപ്പോഴും സംശയത്തോടു കൂടി മാത്രമേ അസ്റ്റാഫി ആരെ നോക്കാറുള്ളൂ? എമലിയാനെ നോക്കാറുള്ളൂ. ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് എമലിയാൻ, ആസ് ഐ സെഡ്, വുഡ് ട്രൈ ടു അവോയ്ഡ് അസ്റ്റാഫി, and he would go out early in the morning and would return only very late at night. Now, whenever Emelian Ilyich returns at night, he is heavily drunk, and he avoids the eyes of Astafy. Astafyയുടെ ആ നോട്ടം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനേ ആര് ശ്രമിക്കുന്നുള്ളൂ? എമലിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുള്ളൂ. And he is also drinking every day. And this attitude of Emelian, coupled with the mysterious source of money with which he was drinking, increases Astafy's doubt. Okay, ഈ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡും അതേപോലെ ഏതോ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഇയാൾക്ക് പണം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ആർക്ക് മനസ്സിലായി? അസ്റ്റാഫിക്ക് മനസ്സിലായി. കാരണം എല്ലാ ദിവസവും ഭയങ്കരമായിട്ട് മദ്യപിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ് ഡബിൾസ് Astafy's suspicion. Now what happens is that one day he openly questions Emelian regarding the same. ഇതേ പറ്റിയിട്ട് വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അസ്റ്റാഫി എമലിയാനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു. ആൻഡ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യനിങ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ആൻ ഔട്ട്ബ്രേക്ക് ഓഫ് ആങ്കർ ഫ്രം ദ പാർട്ട് ഓഫ് അസ്റ്റാഫി. ചോദ്യം ചെയ്ത് അവസാനം ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല? അസ്റ്റാഫിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ഹി ഓപ്പൺലി ഇൻസൾട്ട്സ് എമലിയാൻ ആൻഡ് ഹി സ്കോൾസ് ഹിം ബാഡ്ലി. ഓക്കെ, വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ ആര് സംസാരിക്കുന്നു? അസ്റ്റാഫി സംസാരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ദിസ് ഹേർട്സ് Emelian so much that at the end of the quarrel he breaks into tears and cries bitterly. ആ ശകാരത്തിന്റെ അവസാനം എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും എമലിയാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ പോലെ അവിടെ ഇരുന്ന് വളരെ ഒച്ചത്തിൽ കരയാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു. ആൻഡ് the very next day Emelian Ilyich disappears. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തൊട്ട്
ആരെ കാണാനില്ല? എമലിയാനെ കാണാനില്ല. ആൻഡ് അസ്റ്റാഫി ഫീൽസ് റിയലി സോറി ഫോർ ഹിം. പെട്ടെന്ന് ഇയാളങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അസ്റ്റാഫിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമം തോന്നുന്നു. പെട്ടെന്ന് അസ്റ്റാഫിക്ക് തോന്നുകയാണ് നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഒരു പെയർ ഓഫ് ബ്രീച്ചസിന്റെ പേരിൽ ഇത്രത്തോളം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ലായിരുന്നു, എമലിയാനെ പോലെ ഒരു പാവം മനുഷ്യനെ ഇത്രത്തോളം ശകാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു എന്ന് ആർക്ക് തോന്നും? അസ്റ്റാഫിക്ക് തോന്നും. ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് Astafi goes out in search of Emelian. He searches him everywhere. He searches him in the nooks and corners of the town. He goes to all the pubs in the town, and yet he couldn't find the old man. Now he feels a lot of sorrow and sympathy for him. He feels like how a father would feel for a spoiled son. അതായത് സ്വഭാവ ദൂഷ്യമുള്ളൊരു മകനോട് എന്ത് വികാരമാണ് ഒരു അച്ഛന് തോന്നുക, അതേ സെയിം വികാരമാണ് എമലിയാനോട് ആർക്ക് തോന്നുന്നത്? അസ്റ്റാഫിക്ക് തോന്നുന്നത്. Now Astafi feels that if Emelian ever comes back he would pardon him. അതായത് അയാളൊന്ന് തിരിച്ചു വന്നാൽ മതി, അയാൾക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കാൻ ആര് തയ്യാറാണ്? അസ്റ്റാഫി തയ്യാറാണ്. But he is nowhere to be found. Now at the end of 4 days of missing Emelian, there he comes one day. Now which means that after 4 days, while Astafi is in his room, Emelian appears at the doorway. 4 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അസ്റ്റാഫി തന്റെ മുറിയിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മുറിയുടെ വാതിൽക്കലേക്ക് ആര് വരുന്നു? എമലിയാൻ വരുന്നു. Now when he looks at Emelian, he finds that Emelian is in a bad condition because he was without accommodation for 4 days, which means that he must have slept somewhere in the street. His body is all covered with snow and he is looking very dirty. And what happens is that Astafi takes Emelian to his bed and he attempts to console him and he attempts to take care of him. Now Astafi realizes that Emelian is both physically and mentally broken. He is physically broken because of the exposure to cold weather, and he is mentally broken because of the way Astafi behaved to him. Astafi പെരുമാറിയ ആ രീതി ആരെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു? എമലിയാനെ വേദനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. Now പ്രധാനമായിട്ടും എമലിയാന് വിഷമം തോന്നുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ the way Astafi reacted to the whole thing and the way Astafi locked his chest. ട്രങ്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം ആര് പൂട്ടിയിട്ടു? അസ്റ്റാഫി പൂട്ടിയിട്ടു. അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരെ വേദനിപ്പിച്ചത്? എമലിയാനെ വേദനിപ്പിച്ചത്. ആൻഡ് ദ വേ ഹി ബിഹേവ്ഡ് വിത്ത് ഹിം. Now what happens is that Astafi tries to console him. ആശ്വസിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. And Astafi says that we needn't have to discuss the whole thing. ഈ കാര്യം ഇനി നമ്മൾ സംസാരിക്കുക വേണ്ട. He says that it is over, but still Emelian is struggling to overcome the whole thing. Now soon Astafi realizes that the physical condition of Emelian is really bad. He is having chill and he is having fever and his health is really worse. And what happens is that Astafi brings a nearby doctor to treat Emelian. Now the doctor arrives, he inspects the patient and now the doctor tells Astafi that his health condition has deteriorated to such an extent that a cure is not possible. മനസ്സിലായോ? അതായത് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ വളരെ മോശമായിരിക്കുന്നു, ഒരു രോഗമുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സാധ്യമല്ല. which indicates that Emelianushka is dying. Now Emelian is in Astafi's bed and Astafi does everything to console the dying man. He spends his money to buy him soup and buy him tea, and whatever he does, he still cannot console Emelian Ilyich. There is some sort of a regret on the face of Emelian. Emelian's മുഖത്ത് ഒരു തരം കുറ്റബോധം. There is a sense of guilt in his face. And Astafi realizes that while on his deathbed, Emelian is attempting to communicate something with him, but still he cannot bring himself to tell the same. അതായത് എന്തോ ഒന്ന് പറയാനായിട്ട് ആര് വല്ലാതെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, എമലിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ എന്തോ വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു തടസ്സം കൊണ്ട് എമലിയാന് അത് പറയാനായിട്ട്, അത് തുറന്നു പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. However, in broken words, he begins to speak. He asks Astafi how much money he could get if he sells his coat in a second-hand shop.
Now Emelian അസ്റ്റാഫിയോട് ചോദിക്കുന്ന ഇതാണ്, തൻ്റെ ആ കോട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം പണം ലഭിക്കും. Now that coat Emelian is wearing is really a tattered one. നിറയെ ദ്വാരങ്ങളുള്ളതാണ്. അസ്റ്റാഫി compares it to a sieve. ഒരു അരിപ്പയുമായിട്ടാണ് അസ്റ്റാഫി മുമ്പ് അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്തത്. Okay, so അസ്റ്റാഫി knows that it wouldn't get even the slightest of money. ഏറ്റവും നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള നാണയം പോലും ഇത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്താൽ കിട്ടില്ല. In fact, the people at the second hand shop would laugh at the person bringing this coat for sale. കച്ചവടത്തിനായിട്ട് ഈ കോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ആളെ നോക്കി അവർ പരിഹസിച്ച് ചിരിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ആർക്കറിയാം? അസ്റ്റാഫിക്ക് അറിയാം. However, in order to console Emelian, he says that it can earn him a ruble. ഇത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്താൽ ഒരു റൂബിൾ എന്ന് പറയുന്ന റഷ്യയിലെ കറൻസിയാണ്, ഒരു റൂബിൾ കിട്ടുമെന്ന് ആര് പറയുന്നു? അസ്റ്റാഫി പറയുന്നു. Now Emelian asks Astafi to sell this coat after his death. He says that there is no need to bury him in the coat. He says that Astafi can take this coat out and can sell it in some shop and earn whatever money it brings. Now in the very same conversation, Emelian expresses his regret for having stolen Astafi's breeches. Finally, he confesses that it was in fact him who stole the pair of breeches. And making that confession, admitting that honest little crime, the poor man dies and Astafi is in fact broken hearted. മനസ്സിലായോ? അതായത് അസ്റ്റാഫിയെ തനിച്ചാക്കി ഒറ്റയ്ക്കാക്കി ആ പാവ മനുഷ്യൻ ആ വേദനയോടെ വിടവാങ്ങി. And it is here the story comes to an end. ഇവിടാണ് കഥ അവസാനിക്കുന്നത്. And it is because of this Astafi labels Emelian Ilyich, his beloved Emelianoshka, as an honest thief. തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എമലിയാനോഷ്കയെ ഒരു honest thief എന്ന് അസ്റ്റാഫി വിളിക്കാനുള്ള കാരണം ഇതാണ്. Because it is his circumstances, it is his terrible social and economic circumstances that prompts him, that triggers him to steal that pair of breeches. മോഷ്ടിച്ചത് പണമോ വസ്തുവകകളോ ഒന്നുമല്ല, ഒരു കഷ്ണം തുണിയാണ് ശരിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആ ഒരു theft, regret for having done that, the guilt of having stolen that breeches, it is that guilt that kills him. ആ കുറ്റബോധമാണ് ആരെ കൊല്ലുന്നത്? എമലിയാനെ കൊല്ലുന്നത്. Which means that this man was not capable of stealing anything. He would not have stolen anything. But it is his social circumstances, it is the situation of his life that drives him to steal a little thing as a pair of breeches. ഒരു pair of breeches പോലെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം മോഷ്ടിക്കാനായിട്ട് ആ പാവം മനുഷ്യനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അയാളുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളാണ്. Again, his situations, his circumstances that made him a drunkard. He must have had a family, he must have had property, but the social situation, the circumstances, the condition of the state, or the poor administration that was there, the hopeless administration that was there in Russia, is ultimately responsible for the death of Emelian Ilyich. അതാണ് ശരിക്കും ടോൾസ്റ്റോയ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കഥയിൽ എങ്ങും പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും പലയിടത്തും ചില ഹിന്റുകൾ തരുന്നുണ്ട്. How the poor people are struggling there in Russia. So what eventually Dostoevsky is trying to communicate through the story is the pathetic, miserable condition of the common man in Russia. Now Astafi, Emelian and the narrator all becomes representative of the poor in Russia. Now Astafi's condition is not different from Emelian. Emelian's condition നിന്ന് അധികം ഡിഫറൻ്റ് ഒന്നും അല്ല അസ്റ്റാഫിയുടെ condition. He is also struggling in his life. He is also without property. He is also without people. He is also an old man living alone, okay, in somebody's apartment, in somebody's mercy. So ഈ ഒരു കണ്ടീഷനാണ്, സോഷ്യൽ കണ്ടീഷനാണ് ശരിക്കും സ്റ്റോറിയിലൂടെ ആര് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്? ദോസ്റ്റോയെവ്സ്കി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എനിഹൗ ഞാൻ ഈ നോട്ടിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ സമ്മറി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമ്മറി വായിച്ചു നോക്കുക. ഈ സമ്മറിയിൽ നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ക്ലാസ് കേട്ട് നോക്കുക, നോട്ട്സ് വായിച്ചു നോക്കുക. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ
എന്നെ അറിയിക്കുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ നൗ. See you in the next class. Bye.